Heru, nditete Giri vatsigirwa natete Flo. Taigboita technical hitch. Hamungotiregera zvinoenda nokukura. Saka zvaita technical hitch as well. Vanhu tatine maguest speaker edu last week. Tichiti continue nenyaya yenhasi kwautaura nezvegirl. Sorry. Boy child. Saka munhu anga achatitungamira pane that atadza kupinda pamboita problem ye1 or 2 things from me from this side, so pazopinda the other person vamwe vari kutadza kana kusaina in. Saka kana tangotaurawo nhasi tozongodzoka again musi wesunday next week nevanhu vapa tichicontinue from there, because I think haingangopera zvayo nhasi, but it's something that changa chichataurwa nhasi, so that tongota heads up. Tete Flo is gonna go in now and take over. Lichonile bazalwane. Makadi. Tachitotaura about the boy child because takatichitaura about tichita chirongwa chedu the last 2 weeks takaona kuti rape in marriage. Rape in marriage takaona kuti maybe some of the problem inokonzera ndokuti mwanakomana anonga akura asina a role model inonga iripo yokuti imudzidzise kuti kana uri baba unobheheva sei, kana uri murume unobheheva sei. Sanobva zvasika kuti dai tataura nezvechi taitarisa iyo topic yacho yokuti boy child, toona kuti chii chiri kuitika musociety yedu zvingave zvichikonzeresa zvinhu zvakadaro, nemaissues anoafekta vana vakomana isusu vakadzi hatizvinzwisisi, but tiri kuona kuti mafamilies akawanda more and more kuri kuita masingle parent household, kuri vana mai vari kusara vachiriritira vana, sometimes vachiriritira vana vakomana, sometimes vakomana chete, but ivo vari vega, and baba vanonga vasipo completely in the picture. Apa tiri kutaura more baba vasipo in the picture, pasina role model inonga iripo, nokuti I think imimi kare paculture yedu tete handipaita ana sekuru ndo vaizopindira vobatsira paya kukudza mwana. Saka manje masituation ediko zvinoti taakudhiaspora, vamagara kupi nekupi, hakusisina zviya zvanasekuru, but takatarisa tikaona kuti pavadzimai still pane something inotora over for role yanatete, because either kuchechi kune women's, and usually mukatarisa kuchechi minister anonga ari strong women is always very strong. Kunze kwechechi vanonga vanoita sezvataita kuita makitchen top up chichi. Saka takaona kuti somehow whatever situation yemadzimai nevasikana, panoita situation where vanowana mukana yokuti vadzidzisiwe. And our guest amai akataura last time kuti iye mwana wake mukomana aicomplaina kuti ivo kuchikoro kwaiuya maNGO vodzinga vakomana vati chiendai kumba, vogara vachitaura nevasikana vachivadzidzisa vachiti ko isusu vakomana why tisina anyone ari kutarisa isusu achitidzidzisawo, or dai why vasingaregedziwo tigogara tigodzidzawo nevasikana zvavanonga vachidzidza. So I think po pakauya topic yacho kuti tiitarise kuti zvakafamba sei. Saka imimi tete Giri makareza vakomana 3, saka imimi yenyu situation makaifambisa sei kuti muzame kukava area iyoyo yokuti vazive kuti kana ivo kana vakuma responsibility makavakudza sei, vanga vachibika here, vanga vachicleana, kana kuti maiti vakomana vanoita garden, vanoita chii, makazviita sei imimi? I think for me handina kumboona semwana musikana nomukomana,
because inini my reasons for them knowing how to do things for themselves ndekuti unodanana nemusikadzi asingasvike paunosvika apa kana kubika chaiko achitry momusi unoramba bikirwa zvakashata but nokuti you never learn to cook yourself you find utingo uchipopota or something you can't even go in the kitchen vamwe hatogoni vamwe vatoti hanzi kettle achinobatidzwa pape mvura inoiswa sei you know things say simple as that saka indakaudza kuti aiwa vakomana tsvairai mumba bikai ina handina mwana musikana maybe deni mwana musikana I would be able to assess whether I concentrated nemusikana nokuti nhande musikana but handisina my boys cook they clean mumba you know haangamboti akagara akaega anotadza anoramba take away they can cook really a good meal ndakangoti rambai muchibika you know so handamboita problem yekuti vasikana or vakomana nangu ndazogara nemanisi zangu vese they were treated the same mashifts vaitoita uyu neuyu neuyu vachipeyana mukuru mudiki so that they can do work together and vachitodzidza basa saka ngaingoti hapana musikana hapana mukomana because isi kukurawo tikaita zvino namai vedu papa munhu wese aibika bhodho resadza raitobikwa mukomana hazvina basa ndiori pachiti nhasi mungoenda nobika muri kubika anotoribika bhodho papasina musikana mukomana pamwe nokuti ini ndaiona zvakanga zvichiitwawo namai vangu so I just follow suit kuti hapana kuti mwana mukomana unosvikotsvaira nokuwacha and they vakatanga kuzviwachirana jona munomu at 11 zvake nyamudza kuti washeni yako yes I might have been tough but he thanks me for that zvinonzi zvino havacleani vanava sevana vakomana vatoitika naenzi musikana anotobva kuchikoro otomboita machozi saka zvokuti mwana mukomana mba hacleani but mwana chanonawo baba anobva kubasa vachiita sei vachikogarawo mai vabva vese kubasa saka also these kids vana vakomana vaidzidza by sight most of was isusu it was different todzidza you know by doing and by what kwete kungotarisa but they have to do things by action was ivo by sight vanenge vachitaza kuti how do daddy run the home okay okay link yavepo link is there now. All right. Okay. So okay so ifind kuti une mwana musikana nemukomana I think the way yedu kukura kwataita muculture mokuti musikana ndiye unoprepare how to be how pauchaenda to be a good wife usati watowo mother you have to be a good wife to be a good daughter in law to be also a good mother and unodzidziswa izvo over and over ndozvaunosiya wakumba kwako here ngeizvo unodzikwa murume anotiza neuchapawo hechi so in the end you would know all those things and try to conform so that you were a good wife a good mother a good daughter-in-law also you know in total total so waiona kuti vanoramba chikuyeutidza zvinhu izvo kuti murume azomboti zvakadai muchanena kudzoka kwamuri kuenda kumurume uku haugone kubika ndo mapwatatata watazobika sadza rina you know all these things was murume kana kutema huni kwacho anga asingadzidziswe I think yenyu family and I think neyedu yakasiyana because generation yemaparents yedu isusu yanga iri generation yekuti vanoti vasikana vanoita zvakati vakomana vanoita zvakati isusu nokumba kwedu taipinda mugarden isusu vasikana tisi takatanga mukomana isusu mudiki by far kunesu saka isusu taipinda mugarden kwenzi vasikana ina mobudiridza vasikana pinda mugarden saka taita even majuti at a certain age I think I was 11 or 12 tata kubika breakfast during the weekend saka breakfast Saturday tista tiri rota waibika breakfast and then musikana aichaisa na 12 nesaturday ozodzoka Sunday manheru saka tisi taibika Saturday Sunday taicleana futi Sunday vakomana vaiitei pauya mukomana it was the same takati kuna mama hakuna mukomana hakuna musikana isi taipinda mugarden saka mukomana naye anofanirwa kuita zvemumba and hatidi kuti anozoenda ozosvika mukadzi wako ozonetseka munhu asingagoni kubika asingagoni kuita sei saka inini mabrother aina anowacha anobika hapana chinhu asingagoni kubika raisi sadza chii zvese anogona even kuaina even kuita zvese even kumwana chaizvo kuchengeta mwana zvese taiita kwakusina musikana kwakusina mukomana kumba kwedu just the same asi ndaiona taenda kumusha kwakasiyana vasikana vaisverera basa
vakomana vakagara vakomana achimbeya anonge achimbeya anonge maraini asipo saka vasikana vaimuka vaisa mvura vanhu vese vogeza ko vachibika breakfast breakfast vapedza kubika breakfast wakugezesa maybe vari kugezesa vamwe vari kugeza vari kuisa mvura futi ivovo ndo vakugeza vopedza ipapo konzi maybe konzi chii vanonge vaenda futi kumunda wouya umwe anonge otungamira oenda kunobika yeah vobva ikoko vakomana makadzi navo nganga asinganzwi saka vaiti kana taenda kumunda umwe wobva ati ndazvaunge ndashedzeyo mirai ndimbonhu vanhu vanonetsa obva aenda pasina munhu ashedza achida kutiza basa obva aenda saka kana ivo vaenda voshedza umwe yasara kuti ningi vari kunetsa uya unzve kunoku totozvati havera havachadzoki vatotiza I think vakomana vagara I think kuramba vachiinsista and also it depends kuti they have to know kuti you have to do something. I think as you were saying kuti last week nokuti mwana anobva asina watone first born murume wako because zvimwe zvinhu zvese haana mubvira akadzidziswa akangodzidziswa maybe some things I don't know what vana baba kuti vanodzidzisei because vasikana kana tinodzidziswa techidzidziswa zvese zvokuti how to run a home in my own capacity semukadzi iye anobva uko haatogoni kurana home yati in his capacity as a man kuratidza kuti haana kuona here kana zvaaiona zva ndo zvaari kufunga ndo zvinoitwa zvacho pasitaitaridziwa but inini speaking from example yazvanzi yangu nababa vangu ka ini baba vangu vaenda naye kana uchigadzirwa mota saka he knows everything about cars saka vaenda naye kana uchigadzirwa mota vachitaura naye zvinhu kugadzirwa kana kuvaka kana kuita chii kana whatever so he taught him zvese kuti unoita so unoita so saka it was different kuti isusu were the father vanga vari present and vakaita ivo side ravo kuti vaiita kuti vanofamba naye kuti oright murume unofanirwa kuziva kana mota isida kugadzirwa ndo vaitora mai kana vakati mota yavo haisi kushanda vanoenda vese vonogadzira saka even now my brother car he knows anonogadzirisa bcause anonge achitoziva kuti chakati nicho chisiri right saka even izvozvo zvaaiita but even isusu I think baba vangu vanga vachamake sure kuti tinoziva even zvinhu izvozvozvo because he wanted us isusu tiite independent and vaida kuti tisaita reliant on anybody. He wanted us to be able to stand on our own 2 feet saka vaigara vachiti chii vasikana mofanirwa kuenda kuchikoro ufanirwa kuita career unofanirwa kuzvimirira wega kuti even chero ukaita murume it's not kuti ukuita murume kuti chii ndoda kuriritirwa but ndiri kuita murume as a companionship zvokuti vanga vasingadi zvavo zvokuti handina mwana wangu anoti chii anonge akagara achigara even situation isiri right because chii haana choice so he made sure we're educated and he was very involved in education yedu vaienda kuma-parents meetings ese kuma-sports kwese everything inini baba vangu vanga asina education as much as mai vangu but he used to make sure kuti vaitaura all about education kuti muite education but what I found kuno kudiaspora is I think vakomana hold on and hi Rumbi I commented waiona guess okay or just the one before kana isingapindi neguest like I said, tech problems. Amaya is still trying to get through. Saka kuti awezotudza more about the boy child. Tangu tisanoita topic yacho. Vana mai kunzoko toda kuzivawo kuti kana une mwana mukomana nemusikana do you treat them different nokuti uyu mukomana haumudzidzise mabasa emumba
then musikana ndio unoswera uchita kuti akabva kuchikoro zvino unosvikomunetsa anotadza kunoenda maafter club, sometimes maschool clubs, asi mukomana achiita zvaanoita imo munomu. Vakomana ava muri kuvatrita the same here vana kuitira kuti vangove equipped enough to be able in the future semukomana kubatsira spouse dzake kana muri muno munyika munotoda kuti upote uchisukawo maplate, uchikwanisa kuloadha dishwasher, uchikwanisawo kana kutobika. Manje kana mwana wenyu asingagona kana kubika anobatsira chii mukadzi? So vana vakomana, don't leave them out. Rambai vana vakomana muchivabatsira and so forth, kuti kana uchirayira mwana musikana nemwana mukomana ngagare pamwana wako, mubva mutaura kuti nyangwe chitaura musikana ndakadai ndiri kusati kwomusikana iwo uchiti uri mukomana ndiwo musati kwomukomana or something, especially kana muri single parent, muri single mom, because a single father will know his side of the father side. Kana akasara ari ane vana vakomana anozonetsekawo kuti musikana ndio anotozomunetsa kuti oita sei naye. So vasikana, I think it should change the way society used to think mwana musikana ndio afanira kuprepare to be all those stages. Even a son or mukomana also needs to be, advised when they're young, whatever, grooming to be a better husband, son-in-law, as well as a provider, head of the family. Because ndini head of the family, tango zviti head of family, what are you heading? Exactly. Look there, then you see whether it's not now a sense of entitlement. Everything they think it's not. It was a sense of entitlement. No, you are not entitled. One. Oh, apinda. Saka inini I think zvamataura, because munhu anonga asingagoni. Isusu taidzidzisiwa like ndaita grocery namama, ndainyora list nemusikana webasa, ndoenda namama tonotenga food. So I knew how to budget. Pandakauya inini kuEngland handiri ndega, I was 23. Okay. And I was on my own. But inini, unlike vanhu vandakasangana navo, I taught them how to run a house. Indaigona budget, I knew how to shop for a house, groceries and all that. I knew how to pay bills and all that. So kuti vamwe ndakatovadzidzisa inini kuti this is how you run a household. Yeah. And tese taidzidzisa kuti that's how you budget, that's how you do it, unoita so. Saka kana watenga zvinhu zvako zvinofanirwa kusvika, kana zvichigara 1 month zvogara 1 month, kana zvifanirwa kugara 2 months zvogara 2 months. Ini mai yangu ane rule vere yokuti mukapedza time yasaka yasvika vanoti manje mama oshkoshi bata yange iri ye2 months, mapedza ne1 month, ndichazokubatai later. Tobatai musi wacho makurinyowa. Apami futi. Hakuna zvokumhanya kumashopu kunotenga anything. Regai tione anenge aredi handiti. Because vaitidzidzisa kuti you don't waste things. And I remember pane one time yakatirowa, I think takatambisa tissue paper that time, that month. Takanzi newspaper hobo. Shandisai manuscript. Tozokona panotambirwa. Haikona zvosora muchitiro pamatofunga kuti munototora makutotora. Auya iro. Kuti munonga muchita zvenyu muchitoita muchitambisa. Kugadzira here. Amai ari kutinzwa here. Tokuti uye here. Timbotraya kuti guest ipinde. Kukanzi kwete. Tokuona later. Saka I think that is needed. And exactly. I find kuti vana, I think, even to be honest, even munom diaspora, I find that even anavaskana, they are also sometimes not being groomed as well properly. Because my parents are too busy working. It's not only about parents being busy. And tired. It's also about the children wanting to be advised. It's not. This is a two-way street. Most of the kids vari kukurira muno nokuberekerwa muno, they even got that respect to yagari pasi daughter newe. Sometimes it's not even getting there, the communication yokuti vataure mwana musikana kuti this is no, leave me alone, and then you can't do anything here kuti mwana ane marights. Handizvo kuti munofanirwa kubuilda relationship yacho yecommunication iyoyo kubva ari mudiki. Yeah. Because ukazotanga teenager anozviziva zvese zvinhu kaungamudzi teenager. Saka if you try and start it at that age, it's too late as far as I'm concerned.
because inini I think kuti relationship inotanga iri mwana ari mudiki, kuti communication yacho even kana teenager kuti munga muchigona kuti muite open communication kuti mutaure. Hamungatangi munhu teenager kuti makutanga kutrya kuestablisha relationship because anoti mamuri kupi time yese inei. And then vakomana I'm finding the boys are very lost because vari especially like single parent mom, because avana ma role models, all they are growing up with is these strong women around them. And then sometimes I've seen my families where there's a lot of like women anunga aripo anunga ari mukomana is almost overshadowed, like it doesn't exist. So it's like the women are so strong that yes, overshadow. Hello. Yes, finally. Yes, I'm ready. Ndatona mama tofamba nenyaya. Ha? Ndatona mama tofamba nenyaya. Tofamba na flow topedza na 8 noti anonoti atanonoka kutanga, saka I think zvawauya tongosvika na quarter-past because ndiri kufunction. Okay, no problem. Yeah, no, tambomirira link saka ndatoti maybe atisikuitira mberi saka ndafunga kuti vanhu vatatora yanga iripo but yanga isiri kubuda sort of flow anga asingaiwani. Yeah, kana ndamboitrya earlier it wasn't working. I don't know technology. Muri right akwasi? Aiwa ndiri right. How are you? Nyaya yanga yangofamba mbichana saka tingangoti hedu chitora zvako because atinange tatangawo a long time ago. So yeah, no, I could hear in the background some of the discussions as I was connecting up and everything. Saka yeah, ndangandi pananchiri connector makadi zvenyu linjani donke. I'll be switching if that's okay. Both Ndebele and Shona, if that's okay. So that we take the message as wide as possible. Yeah. The issue of mwanamkomana nyaya yekurera mwanamkomana yakaoma is Tete Flo had already started talking about, especially in single parent households, especially kuZimbabwe nyika medu kazhinji kana chiti single parent household kakawanda kacho mudzimai ari kurera vana pasina baba. There's that. And then kozoitawo futi mudzimba makare munenge muina nababa, because kuna vamwe vananhingiriki vana baba vanotaurwa namacheso vaya kunzi nhingiriki vanzi nhingiriki mwana anenge achitarisa kuti baba vauya nei, vauya baba zviwitsi muhomwe, vamwe havazvioni zviwitsi muhomwe, vamwe havazvioni chii. Kana even nyaya yemagender roles kunzi mai ndo vano kubva kuchitendero kusvika kuchikoro kusvika kubika society chero pese. Yes. So just to recap what I said, mbona ngani kuyabe kuhlupha kakhulu amalokuzenini abomama omazakhela, kuthiwa ngomazakhela ngesindebele, kuti vanhu vakazvivakira voga ndokuti bazakhela omazakhela abagcina abantwana abangabafana, ukuthi kaningi sibona abantwana abangabafana kungena umuntu oyindoda, umuntu wesilisa ozamncedisa, ozamtshengisa indlela ukuthi ukuba umuntu wesilisa yikuyini, kuva mwanakomana kuva murume kuita sei. Hakuna baba, mvuri wababa unenge uchiratidza kuti mwanakomana famba nenzira iyi kana kuti famba nenzira iyi. Obaba kwesikhathi abanye ubaba lo ovele emsebenzini afika abeka ibhachi eceleni agijima aphuma siye ebhawa kana zakuthi bekunjani esikolo, utishala utheni, noma izwiji zangikhona azitholakali ezikhwameni. So got those kind of scenarios. Tine matambudziko akadaro. Saka in our society mubvunzo wangu inini mungiriki kugara kwedu sevanhu vemuZimbabwe ndewekuti tine machechi akawanda ane nzanga dzakawanda ana mai,
tine ma-women's organization akawanda. Nyaya yandiri kutaura iyi haisi kubata Zimbabwe yoga, asi ndonasa kuti inobata pasi rose, but obviously nokuti tiri kutaura semazimbabweans, mubvunzo wangu ndewekuti chii chinotadzisa kuti pange paine maplatform ekuti ange achiti panenge pasina baba, vana baba kana kuti ndeve muchechi kana kuti ndeve muraini kana ndeve vanotora vanakomana vaya vari kurerwa nanamai. Ezvinezvi kana pane nyaya iri kutsviriridza ndeyekuti pana Gilbert, pana Abel. Even then it started as a joke, asi vanga vachaira imbura Abel. Imbura Abel vari kupi? Madzisekuru, madzibaba vari kupi? Atine, it's always mbuya Abel. Kana Gilbert. Exactly. The only way we need is to nip it in the bud. Sokuna kwangu ukubona kwami akuncedi lutho ukuthi ngogogo ngomamncane ngomama yibo abakhuza abafana esontweni, kulabo baba abalobanyana wabo baba laselokhuzelini emalayinini eloyichini, akula mhlangano akulalokhuzelini indawo lapho okungafundiswa khona abantwana abangabafana ukuthi hayi wena hamba usenza so, ukuba umuntu wesilisa kumele ube umuntu onjani, akulanto ezinjalo. Saka ini sokuna kwangu tinofana kunge tichizvibvunza because isu vana maiwo tine mhosva yekunyarara. Tinavo vana baba, tinavo vana mufundisi, tinavo vana baba mumachechi umu, tine mhosva yekunyarara, yekutaura, yekusabvunza kuti naimi hongu vamwe vanozotaura kuti unzenza hwako kana kuti unzenza hwake, saka isu ndisu tinokuta papi, but ramangwana achava mukwasha wanhingi. Exactly. Achabuda achizoroora mwana wako, saka it doesn't matter kuti unzenza wamai ava, tombozvicheta paside, asi achakura agoroora mumusha mako. Exactly. And it will affect your girl child. So takamboita firimu yakawana ma-awards inonzi Everyone's Child. Yeah. Which you should remember, the storyline of that film is kuti everyone's child. We are Bantu people. My well-being is kana uchirapa mhosva yangu uri kuzvirapa, uchirapa giriki ronda rangu uri kuzvirapawo ronda rako, avoid ronda rako. So that's what we need to be looking at as a society. Kuti, why are we not having organizations by men for men? Why are we not having initiatives by men for the boy child? The inspiration behind this topic is actually my son. Akandiudza nyaya ndofunga ndakaitaura for the last ndichaizokurira zvakare nyaya yakataurwa nemwana wangu kuti mama ini handizvinzwisisi kuti tinoenda kuchikoro and then tosvika zvonzi nhasi vanhu vegirl child vari kuuya network vemaorganization yemagirl child vouya. This is a little boy, he doesn't know, he doesn't understand. Ongoona vanhu vegirl child vaya vauya, vakomana zvonzi chibai chindai kana kuenda kumba kana kunzwi indai mogara mumaklasi. Vasikana vaya vosvika vodzidziswa, vobuda vakatakura mapaketi emabhiskits akanzi girl child. Uya anotanga kuzvibvunza kuti kusaka inini what have I done wrong by being a boy child? So straight away he's condemned even without doing anything. Atova nemhosva asina zvaita, sekunikana nezwiji lama-t-shirt sevepfuma vechenilo sisi ngoba ngabo girl child. Abantu vama-girl child organization bavhakachile ezikolo vafika vaxotsha abafana vathi hamba nemaklasini benihamba amalokuzenini abafana labana sebephuma sebezibuza ukuthi kathi mina ngoneni ukuba ngumntwana omfana ngoba amankazana sebenikwa izinto thina sila lutho. Uthi ukuthi kule something wrong here. Straight, we are already separating them. The children. Whereas if we had a society kana daite tine maitiro ekuti semadzidzira vari kuita muklasi kuti kuzviri kunzi 1+1 mukomana akagara padhuze nemusikana, the same thing netsika nemagariro
vokudzidziswawo musikana achidzidziswawo zvinoenderana nekuva musikana, mukomana achidzidziswawo zvinoenderana nekuva mukomana, zvichifambirana kulinganiswa kwokuti abafana lavo befunda okwabo amakazana efunda njengokufunda kwabo ukuthi 1+1 baseklasini. I think ipapapo amaya amene kuti mimi experience yanga iri sei kuchikoro, because inini I remember ndiri grade 7 kuprimary, ndandiri kuchikoro chine vasikana nevakomana. Saka tiri grade 7 takaseparata vasikana nevakomana, and then mateachers female teachers akauya kunesu vasikana, saka vatora grade 7 ese vakaisa vasikana vese together, vakomana vese together, and then mateachers echirume akatora nevakomana vese, because tine mateachers mamanga ari female teachers male teachers, saka they were trying to cater for vakomana vanonga vane female teachers, saka tese takatorwa at that age. And then they spoke to us girls about things concerning girls, and then they spoke to boys as well about stuff to do with that. So like telling them about periods and how the girls, this is the changes they're going through. So you have to be sensitive. Chichi, Yeah. and then mimi, this is what you're going to be going through. And then girls, we were taught how to deal with it, what to do, and all that. Saka I found that it zvazvirimo grade 7. I mean, zvinoti vachiri kuzviita here back home, but ndamu high school. Now I was at an all girls school, so I don't know how the boys were being treated, but I remember tichiona my video where they came and they showed us videos about abortions, because quite my pregnancies akawanda pa long ZJC holiday. Saka tiri muform 1 form 2 vaititaridza videos about abortion and how horrible they are and how dangerous and all that. They talk about that to try and dissuade girls from doing that. And then we were taught about contraceptives as well, right? And then I think as well, I can't remember, but they taught us all that. But kuvakomana, I'm not sure if they had the same, but isusu tatinazvo izvozvo. So I wonder kuti vakomana vaiwana zviri similar here kumaboys school, kuti Yeah. vaizvivana here, because I find Andimboziva, I don't think I mean nguva yedu isusu I don't think anything like that. I can't remember really. Makore acho anyanyisa uka isusu vamwe takabharirwa chikoro takadaro zvakazvichiitika here. I don't even remember whether we were being grouped together to go even for sessions. Unoziva zvokuti isusu more it was from families. I think they always believe that your family will guide you. So zvese kuchikoro zvezvo zvakuitwa izvinezvi aiwa zvaingoperera mumhuri. Saka iwaiziva kuti tete ndo basa ravo, vasikana vakukura, musikana akura handimoziva zvokuita, so you are groomed from there. Saka ndo zvandisingazoti vakomana zvamuta kuti vaizodzidza mumalessons akaita sewa yokuti sex education vakadedzwa ine. I think even girl child to go and see a girl kuyasura kuzona vasikana chete, it was a bit awful, because even the men being there, they will understand why now this organization was formed and understand it. But the thing is, problem yandiri kuona ndeyekuti tikaramba takasimbirira nekuti girl child, of which the girl child is the recipient kazhinji, not always. Pane vamwe vasikana vanoita zvinogara zvakadaro. Our gender imwe yekuti tinoshaya kuti zonzi our gender has done it again. Tiri kungozviona nekunana Tinashe Mugabe nekuchi, but the thing is tinenge tichiseka ini kuti nekuna Tinashe Mugabe, but kune zvinhu zvakawanda zvisingataurike zvinokonzeresa that's a story for another day, handisida kupinda mazviri. But nyaya iripo ndeyekuti nikiriki vakomana, we are, in as far as tichi investor 90% in the girl child as the recipient of whatever aggression, it's like investing in the security company and upgrading of security to maximum standard levels, while leaving out there a breeding ground
for people to hack that security. Mm. Okay. Mhm. Yes, to break those security, a massive breeding ground. Mm. Eh, because the thing is, we are saying, oh no, what's important is the security. We need to keep the girl child safe. We need to, and no matter what we do, there's always somebody who can jump the fence, who can cut Exactly. who Of can course. crack the code, who Yeah. can, saka, Mm. akuncedi lutho nxa abafana beni singafundisa amadoda kwefana nokuthi sifundise abantu abalokhu sidinga amakhiye omhlobo wonke ukuthi sizakhiya njani iminyango, Mm. kanti phandle kulezigebengu ngaphandle Mm. ezingafundiswanga ukuthi hhayi ukuba isigebengu akukho right, kuita Mm. ngiriki, kuita gororo hakuna Mm. kunaka, kuita bhinya Mm. hakuna kunaka, Mm. muchayeuka gore riya. Instead, pakaita vakomana vaya vakaita nyaya yerepu, kwakatoita slogan yekuti ndobva tadii paya, Mm. muchayeuka vakomana ndobva tadii paya, apa vari kutaura nezvekufamba vachibhinya vakadzi, and it became a comical thing. Mm. Eh, But for something but serious like that, nobody, yes, it was for something serious like that. Nobody actually thought kuti aiwa nyaya iripo ndeyekuti vakomana they are running amok, mabasa ari kunetsa kuwana kana kuti but ndo vega vasina mabasa ere. mutorireki, saka tozviita sei? And Mm, again it goes back to vana mai vari kutambudzika nekuti raise because at some stage mai vanotarisa mwana iyeye voti ndikakwidzai zwi pano ndinorohwa ndirini. Mm. Varipo vana mai who are in that Yeah. predicament Yeah. yekuti yes, at some point ndinorova tora shamhu ndirove yatatuswa zenkatsi, but Mm. after a while uzandichaya ngesibhakera, Mm. torohwa nechibhakera. Mm. Angcono ngikhuze nami ndizvidzikamire, nekuti especially kana zvazosangana kana kuti nema-drugs, nekuti Mm. we have a drug problem Mm. in our Mm. society. Mm. Ndinopfuura ndichiti chi nyamukhuza nsiti. So we need to make sure that there is maximum investment in the boy child as it is in the girl child. Isu in this topic, how many it's just us women. Yeah. What with the men, which is the same thing mm, in society. And then after that, it's just a never-ending useless war. Yekuti madzimai this, varume that. But we are Hamufungi though kuti sometimes though zvimwe zviri kuitika musociety yetu ndeyekuti isusu tiri kupusha varume away by talking about situation yemuno. A mm, lot of women have found themselves kuti vakugona kuzviriritira vega. mm, So now it's a more like andikendenge. It's like I saw on one of the ladies achiti mm, munonzwa munhu achiti ndiri murume pachezvangu. Saka uri murume pachezvako, saka hauna basa nemurume. Asi, and I've heard women say, I'm mother and father to my kids. But to me, who've had a father, my mother cannot feel role ya baba wangu. No matter how good she was, no matter how she, because they gave me different things. Florence, let me, I don't know that to say cut. You made a comment kuti hatishoni zvakadaro kuti uve mother and father to your child, natsoita expand it inzwe Okay, no. kuti I akati didn't mean it kuna in a uyu. bad way. What I'm trying to say is, Mm, vamwe vano almost like vanoti hatinidi baba vemwana, because ini pachezvangu I will feel role yese yamai nababa. Asi what I'm trying to say is, isusu as vakadzi, yeah. we can't feel role yababa, because no matter how it is, we don't know what it feels like to be a man, and we don't know what it is like to be a black man, especially here in diaspora nezvinhu zvavanofesa, and the things that the black man faces, and the things that the challenges that are against them. Because mukatarisa suicide rate is highest in black men, and
I think some of the things is that we are kind of sidelining varume, like atina avana that much to contribute. We make a lot of fuss about Mother's Day, but not as much about Father's Day. Father's Day, yeah, it's true. Mm. That's That just one of happens a the lot. examples. Yeah, that happens a Ironically, lot. I wrote a song on what you're talking about. Sister Yeah. Tasia Mbira Zango upstairs. But I wrote Okay. a song about what you're talking about. Mm, But this is how I put it. Because here's the thing. Ukata saving the word rekuti single mother. mm, Society inotarisa chii pane those two words. Ndakuti word rekuti single mother. The two words that make mm, this the title yekuti single mother. mm, Society defines her by her singleness and not by her motherhood. mm, Saka naeo she plays she anofamba neusingu hwake kuti ndiri wanari ega parent doing both Exactly. children. Parent of both Saka sons. I it's don't know whether it's kutaura kuti ndiri baba mai. It's like not really taking the father's role, as you say. mm, kuti You ndiri don't take the single. whole. You don't replace the father, but there are some things like this emotional support you are giving to the child and other things. Those you can play that role because you can also do it. Maybe you cannot go deeper emotionally. That's why it's difficult to uri kuti udze mwana mukomana what to be, because I know how to be a woman. yes. So yes, I will be able to chat down to my daughter for her to be a mother, Mhm, has daughter-in-law, mm, and uh, as the provider, mm, but these days you can also provide because she also provides. But mhm, I think he by since provider and baba, so mm, never vari kudzidziswa mwana mukomana kuti how is he gonna be a good father, a good mhm, husband, mm, and a good son-in-law. mm, As zvese zvinova discipline yacho yourself, it will mold you into something else. Because mhm, ezvino havana chavanoziva vana, ende nyange achienda kunoita zvechirango chacho zvaadzidziswa, he can't even do it because haatozivi, mhm, ende kuti pfekai zvanotodza ndoda kupfeka zvandotoda kupindaimo vanenge achingoita zvokuti haana tombozoprepare kuti azonzi zvatikambotaura zviya zvababa vaya vaite futi that role kana mm, vachiriita. Remember he said kuna nababa wokuti ndibaba havo. The mother Nezinto. plays everything in the home. Eh, Baba varipo, vanhu baba, Kitchen so dining. everything are walking around, you mm, understand. mm, Havapiko, totoenda kumudzimai Became wacho dining. kuti zvifambe, mm, Mm, mm. mm, you know. And isusu vakadzi tisingatarisi zvandotaura kuti tatiriwadzano kurwadza vana mai Eh, veriwadzano vanodzidzisa vasikana mayuthi mawomens organization vanodzidzisa vegirl child ningiriki kana kune kurya zvekuti kwanzi musikana ari kuroorwa pane misikati samalovolo kune mm. chi Yeah. makitchen tea Eh, eh. ekuti Bridal shower. mabridal shower of which Mm, it's not zvevarungu zvekuti vanongoenda vonodhakwa vonodi mm, isusu vanhu ndopanouya vanatete vanachi and then mukadzi urayirwa mm, everything. It's the total reverse mm, kumurume. It's just that, woo, jackpot, Wawa, you found a husband. But has the husband gone through the training, what it means to be a man, what it means to mm, be a boy, what is expected of him, what is not expected of mm, him, and that is why even because culture is dynamic, mhm, culture changes. mm, Takuenda ivo navo takuita but you still find varume mm, vachiti vana mai vedu vai, but vana mai vedu vamwe vachona in that era they never used to go. It was affordable to have mumwe ari a housewife mumwe asiri. It's mm. no longer the I don't case. think it was about even affordability. Eh, Kwaitove neculture yekuti mukadzi anosenzere murume ndianosenza, kana eh, mukadzi achisenza anoita side hustle eh, yakutengesa muriwo, tengesa kumadhoiri kana something. chii. It's because vaibhilivha kuti mukadzi haadzidzisiwi because unonga uchidzidzisa kuti anoprofita ime family kwaanonga achienda kunoroorwa. So vakawanda Exactly. vanga vasingaeducate vana vasikana, so they didn't have opportunity yokuita macareers. Inini hanga was lucky that my mom had a career and it was different and I saw it different
takakura tine munhu ane career who's focused, who's doing a thing and doing that. But I think sezvamataura kuti then there's not that things have changed. But I still find men vachiti kana varoora konzi ya handichaiti basa mumba manje. Hauchaiti basa mumba sei? Ndiri Noti kuenda guru rauya. nemukasa, tiri kuita 9 to 5 tese, tiri kuuya same time, tiri kumuka same time, tiri kudzoka same time. But iwe uri kusvika wogara ndaneta, but ini ndakutanga kugesa mapureti, uku ndiri kubika, uku ndiri kuita chi, which the mindset has to change now kuti chii, hazvisina kufanana, hazvisina kudaro. And then chimwe chinhu chinonetsa even chandakaona pataitaura last time kuti chii, abvisa pfuma. It's almost like vakutora roora as a right of yokuti I have now taken a possession yakuzondisenzera inini, almost like we're an investment to work on their behalf or something. Saka roora is not that. Saka sotiye zvino kuri kunzi mukomana akarayirwa haazokutora like that because anoona kuti no, this is a partnership, it's not like you're a piece of property or furniture. Dana achinge anga akarayirwa how to be a good husband and a good son-in-law as well as a good father. Because kana akabva akarayirwa zvese izvozvo haamboita angona kuti mwana tikudai mumwe munhu hatabate kana mwana wake dhino anomira svika akakutofamba kwachenda nako kuti abata ari mucheche chinji kana dhaipa amukanganisa nepi hanzi mwana aita dhaipa chenji iye vakagara ipapo zvese havatopi kana kubata mwana wacho kana kumubvisa zvinhu zvakaita kana kugesawo mwana chinzi munhu aidai zvataingotaura kuti kubatsirana kwebasa ndo zvinobva zvacho kuti vanakomana vaiona. They learned by sight. Baba vakagarawo baba vake vaibva kubasa hapana chavanosvikoita mumba nyange mama vari nesi vaibva nguva yachitota kuti maswira sei koiko vatotakaubika. Saka tivanhu kuti kana mai vake vaizvigona izvo vanoti kwewe unotadza sei kuti kana wabvawo kubasa ini why should I do housework? My mom used to do everything. But kumba kwaisiyana because kwaita vanhu vanobatsira. Isisi kunoku hatina baizvozvozvo. Zvakatarisa imimi zvinhu zvese saka it's different. Plus musenziro kuno kazhinji hakuna kana iyo 9 to 5. 9 to 5 I was talking more isusu we-office job. I know, but ukatarisa kuti majority evanhu kuno 12 hour malong days. 12 hours ekuti nyange munhu akanyanyosimba sei unenge uri chirobot, saka manje toita sei kuti mindset ngaichinje kuti to try, because even maorganizations mama ndinoona anonga achizotarisa even kuti vabatsire youth, it's still women starting them. Yes, mana baba havatozvizivi. Inini zvatiri kutoti our silence and because in my perspective is this: the Zimbabwean society has raised a strong woman. We've invested in the security system. Saka tatova njanji as far as security is concerned. And because of that, our security. But then at the same time, testosterone is actually saying something else. Exactly. It's saying, excuse me, the head of society, but security. So there's a complex situation. Kune security system, but who are submissive, and then you've got Vana Baba who are passive, dangling, I'm here, but okay, so what are you putting onto the table and that sort of thing? I think if we all on the Madzimai front, everyone is raising a potential Gilbert. Hey, we start from there. And then we need a systems update. Microsoft, Windows.
tadopinda mumawindows and we've lost count, windows 11, windows you see, since computers have been, but we have not had a systems upgrade as far as our men are concerned. So we should be demanding a systems upgrade as far as our men concerned in terms of kurairwa kwemwanakomana. Vanasekuru makavareplace neikowo after mareplace vanasekuru. Yes, isusu, if anything, I wrote a song about because I was kind of like trying to trace how society changed. It's like the song, I'm talking about the word mvana because this was actually inspired by, again, amenoan zanu andidi kumutaura because andidi kumupa nyembe nembiri dzisina nebasa rese. But there's that man akamboita a dedication yekunge achingotuka mvana every 2 seconds kuti mvana chino yowe mvana chino, and blaming mvana. And I'm like, excuse me, but Laruma Muslim to me the head of society. So it doesn't make any sense that the head has someone to blame. You have to look at what went wrong for you to be now in a position yekuti blame based on the logic he was giving. Kuti Mimi Masingu women, you've put yourself in that predicament yekuti in Greek you ended up producing mwana asina baba, and then the question is, okay, but mwana asina baba wakafa cannot. Have I seen the picture? And then it's true. How do you feel comfortable being one of your species representing you in that way, as kuti article tainter, the quality of your manhood, and you're comfortable with that, but vangati vanhu vese havana vana baba here vakazva zvarongeka vese ugona vanenge vachibvumira vacho ka kumba uko akarerwa namai, no dad. Exactly. Ndo zvinotinetsa kuti zvanisaka unotoona munhu achibuda tsinga kushungurudza madzimai, asi kumba uko akarerwa kuti namai, saka which means mai vanokwanawo muequation iyoyo yevanhu vakadzi vari kutaura ivava. So I think isusu we're picking when the men dropped the ball, Zimbabwean women picked it. You see, we picked it and we ran with it. All right, and okay, part of it comes from our colonial history, which is what I express in the song. Vanandiambuya sekuru vakarovera wenera, mbuya vakasara vaine single mother culture yakatongobridwa nekunge chivana vachinziva ndemudai munoshandira heart tax yaida kunzi ibhadharwe the British South Africa company chichi vainingirika. Then it became a norm kuti izvoni mai vanosara pamba, vana baba vachinda vamwe vakauya kunana maworld war emuno vakatorwa takatoshamisika. People came and fought. Yes, so we've got all that going on. And then when we got our independence, what did we do culturally to upgrade the systems? Kuti varume nevakadzi tsika dzedu dzinge dzichienderana nechi, kuti we look with nostalgia. Anamai vedu vanga vasinga complain, anamai vedu no, you also need to have a software upgrade. Kana uchida kuti ndimuke ndichienda kubasa ndichibhadharawo magetsi, newewo uchidi chiupgrade uchidai zvofambirana. munofunga kuti kudiaspora kwakasiyana nekuzimbabwe here? Because I remember kuzimbabwe, like mukatarisa machechi ari established like kumethodist, kune pane side yevakadzi pane side yevarume leestablished. Because nimba mangu vaipfeka bhachi ndewe Wesley Methodist, saka vaipfeka bhachi, saka vanonga vane system yekuti vanokura imomomo iripo. Asi isusu kuno kudiaspora the problem is most of the churches vakadzi nevana hakuna varume futi. Saka again that's the problem issue again. Inini chinondityisa inini is that I see society yedu
yakureflecta America, Black African American society, Exactly. which is I very Yeah. agree. scary because most of them, a lot of them are single parent. Kashoma kwana vanonga vari couple vanonga vari together vanhu vatema. Either inonga iri abusive, varume vacho vapera kuita sei, vafa or jere, or just not present. They are just not Mm. present. They are not doing nothing. Which, to me, I kind of see our society starting to get there. And Mhm. zviri kundityisa kuti we are getting down to a place where it's like the women holding the fort again, and these Mm. guys getting completely lost. And somehow we pray that by some miracle, some of them Mm. will be okay, will have some men, because it is, that's how I'm seeing it now, Kuti. It looks a lot like that is where we are. Okay. Mm. Tatati tiri kupedzana kuta Yeah. pasi zvinhu zvato 18 past. um like ndati ndiri muenzi kumba kwevamwe, saka ndakatongogarawo muenvironment isirious, anditobva ticharamba mungonzwa noise panze, ndatombobva kusina noise. Thank you so much, Amaya, but you know what is it, I think around off yekuti you can say something small. What is it that mothers should be encouraged now to do? Vana mai ezvo tichingokurudzirana kuti nokuti upenyu hwatakurarama hausisiri humwe chete nehwe like the 20th century. Tinoi mu21st century, hamene tinoperawo rini iyo century Mhm. yacho, but tiri mu21st century. May can some of these things zvaisiitwa because of society neculture yedu zvoramba chienderera mberi here? Mm. Okay. I also just wanted to point out just one quick thing that later I wrap up. I mean, no kind of an maona an article you made out Nasi I think. Yekuti girls perform better than boys in Hey. public saving. I was very troubled by that. I actually wanted to address it panel Mm, mm, just kungotara kuti pane point ya raised vanabamini vangu, which I totally agreed with. Kuti vana said the statistics of boys versus girls, kuti vataure kuti why the figures are like that. But anyway, it's not the media's business to be mm, doing those comparisons. One. So I'll put that aside. Now going back to what Nikiki, we should have a greater demand because we have. I'm going to talk about Zimbabwe and I'm going to talk about the UK. When it comes to Zimbabwe, we have a ministry in place, and we should have a greater demand to have in Greek equal policies reflecting the boy child. I think we also touched on when we're talking about issues of abuse and things like that. Kuti nyaya iri kusaririra pane the boy child is we're missing out on a lot. That's why we're getting Anna Gilbert and Anna Albero. I know of boys who have been abused by Vaskana Basa, victims of sexual abuse, but there's nothing for them, there's no structure for them to have spoken about it or to deal with it. mm, Vamwe ndivo mm, vamakudaidza muchiti ndivana Ben 10 asi nenyaya yekuti hatizi kuti zvakatangira kupi, vamwe zvakatangira nekuabhusa nasisi. We mm, need to have policies and structures encouraging organizations for the boy child, mm, nurturing the boy child. I take an example of Steve Harvey, the comedian, Alco America. He set up an academy. Again, thankful kuti mareza nyaya yekuti we're becoming like Black America because that was his response as a man. And so we've got so many celebrities, we've got so many influential figures, they can do that. They can take it upon themselves. Kuti vange because the young people, my ghetto youth or whatever it is, they look up mm, to them. Take it upon yourself, set up academies to raise the boy child, and let's raise the boy child together. Mubatsire vana single mother, mumbosiya zvekutaura usingle hwavo asi mutarise kuti mai. mm, zviripo. The line the chorus of the song that I wrote, ndakati mutoro wababa mwoyo ndewamai, vana ndiyamai, because takangotarisa kuti vana nesingle asi tiri kukanganwa kuti ndimai vari kuremerwa nemitoro yavo Nemutoro yese. wacho iwoyo. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, and I think just to Kudichi, I think we need to
toti varume ivo varipo vari stable vakakura vari mastable relationship vari mastable parental homes and all that, ivo vakakudzwa either vakakudzwa vachidzidziswa nana sekuru vavo nababa vavo nachi. Don't just raise vana vako, step outside wotsvaga vana varipo vaunoona either muchechi kwamunoenda vanonga vane masingle parents or vasina marole models ivavo, and take them out, include them zvamunonga muchiita kuti vazivewo kuti chi. In that way they learn, they see how a man is supposed to act, a responsible man is supposed to act. And I remember my father used to take our cousins to football matches, to whatever, even like guys in the neighborhood, vana neighborhood vaenda nesu kupaki, ku airport, plane watching, vachiti you guys you should be emulating kuti mushuve kuti ndiani achatanga kuenda nendege, kwira ndege, you know. So things like that, he was encouraging us. Saka and vaita madebates nesu voti newspaper kwabuda nyaya yakati, saka imunofunge, and then we'll start maybe waita controversy, vanozva kuti muchaita maarguments. And he was building us kuti tiite vanhu vanofunga, vanhu vano character yekuti you are unowana validation in yourself, you're strong in yourself, you have identity in yourself. Saka varume tovakurudzira kuti please kana muripo endai kumaorganizations ava, they're always looking for vanhu vanovolunteer. Aripo sei horizons imwe inoitwa nayeokai where they do mentorship and so on. Go and volunteer. There are so many black kids avana vame vanhu vanova like even fostering. To find black parents is really hard. So let's get involved. Teachers also try and encourage either your sons or your husbands or brothers kuti ngavaende vanobatsira those kids, because no matter what, as much as we love as women, we can't take that role, we can't teach them. Yeah. Ini ndinongosiyira kuti mazvinzura mega antiflow achitaura, and then Amaya achita sum up exactly what I think should change mudzimba. Vana baba, talked about my academies and so forth. Anchada went into it, but you heard they talking. And I think it's high time, like I say, we are in 21st century. Vanama, even if you never come on a chat, it's your role to teach him, that guy, even the girls things, so that he will understand the woman. Because akadzidza nokuti munofa danga ari musikana mungana mamudzisa izvi, okay, suka ndiro dari musikana ari kusuka ndiro, tsvaira mumba. So those things he will understand when it's the roles are being pushed on the other person, how it is. Anoziva kuti no, batsirana tiri kubatsirana, kwete kuti afunge kuti ibasa remukadzi, nokuti aisizviita achikura, he didn't see anything wrong with it. But kana asingaite nawo pane problem. Ana mai ezvino 21st century tiripo pasina ana uncle nemanasawira mumaraini kukura kwaita kare, kunzi ngavaende kwasekuru, enda mupota muchorora kwasekuru, enda murora kwasekuru, ndonguva yanenge vachinzi vadziswe pavanoricha puberty. Iye zvino tinongoti iwo dzimwe nguva utongoita inofamba mumba yokuti unenge uchizvoonawo newo kuti nyangwe ndakatarisa mukwasha wandoda inini. So train your children to be my sons in law you would have wanted for your daughter, for to marry your daughter oita son in law yako. Saka chimuitawo a good son in law, so that kwaanoendawo vanoti aiwa ndakazviwanira mukwasha, kuti iwe ukatotraina mwana wako kudhara kuti ndozvananchidawo mukwasha anouya azondiombera pano dendere mwana musikana. Saka ngatidzisei mumba that way. Yes, vana baba kuvati tangai maorganization, I don't know kuti mangani kana aripo vanotanga ngavatange. Saka kwakuvakurudzira kuti vana baba chitangaiwo zvakuti muite organization, tangirai muchechi imomo maelderly. Handiti vanhu vese, most people go to church. Vakomana veiswa ndodzidziswa those things vana baba, whether musingagare navo, asi vana vanouya kuchechi vachikura makatesa vakaberekerwa muchechi, ngavadzidze, ngavadzidzisei, because vari kusangana nemi kuchechi. Saka mubvadza kuti murume akanaka anoenda kuchechi, ivo vari kuiziva nondochinja vaona pamuri, havazivi henyu zvamunoita kumba. But kumba, baba vekumba kana vari vanogara pasofa vanototi aiwa ngavatange varadze mwana wavo mukomana kuti aiwa inini nokuti pageneration yakura yanga yakadai, asi una ndomboedzawo kubatsira mai vako pakati.
kana iwo macelebrity ndo akazara ka21st century vamwe vachona handiti vari kuda kuti mageto youth kana kuti machii vange vachiteerera music yavo saka when they give back to society, that's another thing. We give them a challenge as well kuti, you know, take a few boys, 1 or 2 omudzidzisa kuti kusunga tai chaiko kusunga tai uzi vamwe vanhu right now tikatarisa the way the economy of lawyers Zimbabwe is going, mumwe munhu anogona kutozopedza asina kana kutombopinda kana muoffice saka kusunga taiko chaiko tai chaiko chaiko zvisingagoni. Hai mazviona ka zvakatongowanda wanda zvemukomana kuvhura dhoo aiwa kana waona munhu achiuya wechidzimai kana kuti especially akazvitakura kana kuti chi wovhura dhoo kana kuti wodi, you know, simple tsika dzekungoti kana azonhingire kana kuti kana wazofunga kunoroora kunopfekwa bhachi chi and that sort of thing. If I'm not mistaken, there's somebody who actually started a YouTube channel. I think I'll probably share it with you ladies, but YouTube channel and it's a young man, so that beautiful initiative. Saka kana pane kamfana kakagona kuziva kuti takasara pane nyaya dzerora vachiita zvenarora squad, then chichero ichi vana baba. Aiwa tingatoramba chena inyaya inotsvetedza, inyaya inenge ichitirwadza sana mai kuti what is it that can be changed because things have evolved. That's why tichiti takupedza in 2 minutes inamba ichiuya hot. There is so much on it. Nyangwe imimi vari kunzi vachazoona video unozoona kuti pane zvanaitoda kutoisawo. Tipewo macomments enyu nechii zvamunokwanisa kunge tikomentera zvinosvika kwatiri tinopindura kana tazvionawo kuti ende vamwe vanoverengawo vachionawo vachidzidzawo vachiteka from it. Saka haiwa, thanks Amaya, thanks Auntie Flo. Ndakangojunguruka ndabva kubasa ndikutotadza kutodaiwo weekend has been very busy and I pushed myself to the hilt from Thursday, so ndinombofunga kuti ndiri 30 mazuva but ndozoona kuti saka izvinoona ndikutoti ndatobvira kuti zvinondoita sei ruregerero nokunge ndine fesi inenge yakarohwa neomicron, but aiwa handinango omicron, asi kuti kuneta chete, but nokuti tinokudai uye to come tizopesa nyaya yemwanakomana asi taipesa here kana tisina tiri kudzoka kwamuri pakati pesvondo kuchanga dzinenge tautaura nemi chikudza zve zvakamira semuzvesvondo tinenge tauya nemwe topic kana iyi yacho tifunga kuti taipedza, kana tisina tinayo again next week pamwe ndee ndisiri kutumwaira zvandiri kuita izvi. Ndakati svanganukei, saka tingangoti zvedu bhabai, tinongoti vanhu vese muropafadzo nenyasha ende ropa regwayana rive pamusoro pemumwe nemumwe, svondo richasvika kusvika taura zvakare. Amen. We love you. We all send you kisses to those who are not kissed.